வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். இன்னைக்கு நம்ம ஆங்கிலத்துல தினம் தினம் பயன்படுத்தக்கூடிய சென்டென்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல நமக்கு என்ன பலன்னா, நம்ப ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது, ஒரு நார்மலா ஒரு கான்வர்சேஷன் பேசும்போது, நமக்கு திடீர்னு நம்ம ஆங்கிலம் பேசும்போது நமக்கு வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தைகள் வராது. இல்லைங்களா? அப்படியே நம்ம பேசினாலும் நம்ம சரியான வார்த்தைகள போட்டு ரொம்பவும் அழகா பேச முடியாது. சும்மா ஏதோ ஒரு வார்த்தைகள போட்டு கான்வர்சேஷன் பேசுற மாரி இருக்கும். இல்லைங்களா? ஆனா இந்த மாரி சென்டென்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு அதோட எப்படி அந்த சென்டென்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பேசும்பொழுது, நம்ம பேசக்கூடிய அந்த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப அழகாவும் இருக்கும். நமக்கு உடனே அந்த சென்டென்ஸ உருவாக்கவும் முடியும். ஸோ திங்க் இன் இங்கிலீஷ்க்கு நம்ம நாலேட்ஜ் அதிகமா வளரும். நம்ம ஆங்கிலத்திலே திங்க் பண்ணி, ஆங்கிலத்திலே பேசக்கூடியதுக்கான நாலேட்ஜ் நமக்கு கண்டிப்பா அதிகமாக வளரும். ஸோ இந்த வீடியோவ பார்க்கறது மட்டும் இல்லாம, என் கூடவே நீங்க வாய் விட்டு ரீட் பண்றது மூலியமா, உங்களுடைய இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன், அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இங்கிலீஷ் ஆக்சன்ஸ் நல்லாவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். வாங்க ரீட் பண்ணலாம். Good morning. How did you sleep? Good morning. How did you sleep? Good morning. How did you sleep? What are your plans for today? What are your plans for today? What are your plans today? I need to stop by the grocery store on my way home. I need to stop by the grocery store home my way home. Have you listened to any good music lately? Have you listened to any good music lately? Have you listened to any good music lately? It's a beautiful day outside, isn't it? It's a beautiful day outside, isn't it? It's a beautiful day outside, isn't it? What's your favorite type of food to cook? What's your favorite type of food to cook? What's your favorite type of food to cook? I'm almost ready to leave. Just need to grab my keys. I'm almost ready to leave. Just need to grab my keys. I'm almost ready to leave. Just need to grab my keys. Could you remind me what time the meeting is tomorrow? Could you remind me what time the meeting is tomorrow? Could you remind me what time the meeting is tomorrow? How was your weekend? How was your weekend? How was your weekend? She always drinks her coffee black. She always drinks her coffee black. I love watching the sunset at the beach. I love watching the sunset at the beach. I love watching the sunset at the beach. My dog is always so happy to see me when I get home. My dog is always so happy to see me when I get home. My dog is always so happy to see me when I get home. Do you prefer to tea or a coffee in the morning? Do you prefer a tea or coffee in the morning? Do you prefer tea or coffee in the morning? Trying to get healthier, so I'm packing a salad for lunch. I'm trying to eat healthier, so I'm packing a salad for lunch. I'm trying to eat healthier, so I'm packing a salad for lunch. I can't wait to see you later. I can't wait to see you later. என்னால உன்னை பார்ப்பதற்காக காத்திருக்க முடியாது.
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தமிழ் அர்த்தம் இங்க இல்ல. அதனால நான் சொல்றேன். உங்கள பார்க்கறதுக்கு என்னால காத்திருக்க முடியல. அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Did you finish that book you were reading? Did you finish that book you were reading? Did you finish that book you were reading? I'm sorry, I'm running a bit late. I'm sorry, I'm running a bit late. I'm sorry, I'm running a bit late. Do you have any plans for weekend? Do you have any plans for the weekend? Do you have any plans for a weekend? Let's make plans. Hang out soon. Let's make plans to hang out soon. Let's make plans to hang out soon. நன்றி. வாழ்க வளமுடன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை நீங்க திரும்ப திரும்ப பார்த்து அது கூடவே நீங்க ரீட் பண்ணுங்க. என் கூட சேர்ந்து ரீட் பண்ணுங்க. ஆரம்பத்துல கடினமாக இருக்கும். ஆனா நீங்க தொடர்ந்து ரீட் பண்ண நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும் உங்களோட இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன், ஆக்சன்ஸ் எல்லாமே இம்ப்ரூவ். நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.